Yeah, good afternoon. Should be a before agriculture panel or after agriculture? I have some confusion. The reason is you are discussing about the problems in agriculture sector, and blockchain is one of the solutions people are proposing to that. So that is one aspect of that. We in the panelists, we have some technologists, some policy people, and a cross section of people are here. And I understand that audience also not too much technical. I am a technologist basically, and my colleague Mr. Ramaguru also, we build blockchain solutions, and we also apply blockchain for our purposes. And in general, if you look at that, I will spend few minutes of that. See, the inclusion of digital economy, this blockchain is, I'm hearing the word blockchain from 2015, and 2018 we started this blockchain as a course in our university as a part of an MTech syllabus. So we did a lot of work on the blockchain. We did some projects on the blockchain. We developed our own consensus algorithm, our own things. We have a lot of contribution in blockchain. But sometimes I will feel that is it the right way, this blockchain? When we were starting in 2017, everybody was talking about blockchain. Now if you look at this, I've seen some applications like one is strengthening the digital economy. That is one thing. And also this transparency. And many applications I'm seeing, I'm reading for many things. For example, I saw something like provision of accessibility, distribution of resources, and resilience of the economic system. And one is, I also see recently there is an identity solution which people are proposing for something like that is interesting for me, like something like in the area where this war zone is also there. For example, Syria, somebody was telling that, I'll exactly, recently I read it. What was the term they used is, I know about digital identity, but they were using this digital identity at transborder level. Transborder level means if the children of the displaced community, for them how the digital identity can be cured. They are sure that the Aadhaar is not a solution for them. There will be an equivalent identity solutions. So people are proposing differently in the blockchain in different applications. Wherever we go, say, and for past few years, sometimes my colleague usually tell, it is like bringing you are coming to the office in a tractor instead of car. The meaning is for, sometimes you will see that is it necessary for every application blockchain, because it's like something like it's like a hyperword. Then now recently I've seen many research papers and projects and those things. When you see blockchain, you will get more funding in the academic community. Such solution we can do without blockchain also. So these debates I thought we can have in technological level, and there are some other people who are making ideal condition is decentralization. But people are working over de-decentralization. Like sometimes, like I am basically a cryptographer, they use some chameleon hash function. Chameleon hash function is working against the basically de-decentralization of this blockchain technology. So a lot of debates are going on, and where we are moving exactly still I don't know. Maybe time only will tell. And if you look at this application, where this is adaptability of this blockchain, few years ago, companies were behind that. Every company is having a blockchain expert. Now, gradually it is coming down. The reason I don't know why. Either we think that, okay, this is already a matured field, nothing new. People are talking about Hyperledger. Ramaguru will tell more about Hyperledger. We are also the part of that Hyperledger. Mostly, sometimes I will differ from him. Do we need every time? Or are we correctly using blockchain? Or there are some centralized area where in a closed environment, again people are telling we need blockchain. Is it required? Is a question. So in this panel, we will be discussing about pros and cons. Where is the use of that?
And we will also answer some of the questions you are having, maybe for agriculture sector, medical sector, healthcare sector. You are aware, no, there is a national blockchain project in IIT Kanpur. I am also a member of that. I critically evaluate what they are telling, whether this is useful for land registration, how much effective in India, how much effective in healthcare system. All these questions we can answer if you have time. And some of the panel members want to leave early. So I think you want to leave early. So I will request him to talk first. And you are free to leave anytime, sir. Oh, thank you. Yeah, thank you, Professor. Good afternoon, everyone. It's indeed a great honor for me to be here, and I'm thankful to the organizer, your great university, and CDAC, Dr. Balaji is already there to get me here. It is my first time visit to Madurai, actually. And as Professor have already told something about the blockchain, which give lot of hints, actually. So from my side, actually, I like to just, because some of you happen to be non-technical and the beginners in that sense, actually. The blockchain is now it is becoming a hype, actually, and it is not well known what exactly is blockchain. I think you should first know blockchain is nothing but a distributed ledger technology. It is also called DLT. It's another name which is lesser known, is Internet of Value. Actually, blockchain is like you have a Internet of public, you have Internet of Things. So this is Internet of Value. Internet of Value hints at that with this you can create wealth, actually. You can create wealth, and that is for real. Wealth can be created through blockchain. In addition to, as Professor mentioned, to solve some of the problems which existing technologies cannot solve. And blockchain itself is not a single technology, actually. According to me, it's a technology of technologies, actually. And all those other technologies on which blockchain is based were already there, actually. Like one thing what it does is decentralization or the distributed databases. It makes use of that. They were already there. Then it makes use of what is called crypto, the hashing, encryption. All these individually, these technologies were there. In addition to that, it is also using what is called decentralization. And there is a difference between distributed network and the decentralized network. Actually, physically both are same. They are distributed. They are not centralized. But decentralized means there is no single authority managing it or controlling it. That is the difference. So in the real game, the value addition of blockchain is three things it brings. One is the transparency. It brings your data, whatever is there, your distributed ledger of data is totally transparent to everyone, actually. It is available to everyone. So transparency, and that is very, very important for the next thing, and that is called trust, actually. Whatever technology we are using or talking, whether it is normal internet or your IoT or AI, ML, all these technologies, everyone have a fear about the security. Everyone have a fear that these technologies are safe or not. These are good or bad. That is there. So that means these conventional technology don't have the trust. Blockchain is one thing which it brings to the table is trust, actually. Trust means normally how the trust is made. Trust is made through either a central agency or a middleman or an intermediary. They bring the trust, actually. So blockchain can bring the trust through what they call a consensus mechanism. The consensus mechanism is what they validate. Whatever is there on the blockchain, it gets validated through what is called crowdsourcing. There is no single validator. There is no single agency to validate or audit it. It is audited by everyone who is a part of that blockchain, who is a node, actually. Even anybody using blockchain, and if they have downloaded some app of blockchain or some wallet of blockchain, so they becomes a node. And every node have a view of the data. Every node can contribute to the trust building. So the transparency, trust, and other thing, and that is most important part, and that is called traceability. The traceability is actually blockchain also makes use of time stamping. The time stamping means if some document or some asset is created, a digital asset,
So it will have a time stamp than when it was created. So that means you can trace it. That is the one very important concept of blockchain. In addition to that, the other real thing which blockchain makes use of is called smart contract. Smart contract was already there actually, but nobody was using it. Smart contract is nothing but you converting your contract into a code, and code becomes the law. That is what they say. And it is basically automating a contract between two people. And like you have a escrow account between two people. So it automates that so that there is no subjectiveness, there is no delay, no dispute, no arbitration. So that is the main thing about the smart contract. So blockchain makes use of smart contract also. It makes use of the hashing. It makes use of the decentralization, encryption, time stamping. All these things put together makes blockchain is a very, very powerful tool or the technology. So blockchain promises that whatever problem cannot be solved by conventional technology, blockchain have a solution. Of course, it is easier said than done. As Professor also mentioned, you need to make use of that, and there are investments required. All those things, and there is something called gas fees. Whenever you use a blockchain to run your application, you have to pay some charge actually. And then other thing about the blockchain is it makes use of crypto. So it has really actually engrossed in the financial domain. You are hearing about the cryptocurrencies and all that, though in India there is a gray area there. But yes, blockchain have already delivered that side. But that is not the only thing blockchain can do. And that is not the only thing, because some countries feel it is not good. These cryptocurrencies are not good. Some countries feel, yeah, they are very good. They bring efficiency, they bring transparency, they bring automation, they become efficiency also, they reduce the cost. A cryptocurrency is less costly to manage. Actually, it does not need a central agency. It does not need a central bank. So a lot of cost is saved by that. So like that in other field also, as Professor was mentioning, and in this part of country, the South India, especially the Tamil Nadu government, have their own blockchain policy, and they have done some projects on the blockchain, especially these land records. The same way Karnataka government e-Bhumi project is there. This is the real, and that is a part of the asset management. Land record is just one, but all kind of asset management can be tokenized. All your assets can be tokenized by using blockchain. So they become liquid, or they become, very, very secured. And more than anything else, and that is for, I think, this university, and that is what the earlier morning Startup India guy was mentioning, yes, Mukunda, yes, sir. that Now, the certificates can be there on the blockchain, so the validation of the degrees can happen. If your certificate by this university is given on the blockchain, it becomes a NFT, and it is validated everywhere, wherever you show it. They don't have to trace back it to the university. So like that, there are a lot of aspects. Thank you, sir. So he is mentioning about this application, possible application, including the certification and the government initiative and all. So I would like to see whether Balaji want to talk more on technology, or what do you think? Thank you, sir. Since I know the language, I think I'll take the privilege of speaking a few words in Tamil. முதல்ல பிளாக் செயின்னா என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு தகவலை பதியப்படுத்திட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, ஒரு பதிவு செஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த தகவல் திருப்பி யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. பிளாக் செயின்றது ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு தகவலை நீங்கள் பதிவு பண்ணுறீங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த தகவலை மாற்ற முடியாது. இதை எப்படி அவங்க உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு தகவலை பதிவு பண்ணுறீங்கன்னா அந்த தகவலேருந்து ஒரு சின்ன குறிப்பு எடுத்து அந்த குறிப்பை அடுத்ததாக யார் பதிகிறாங்களோ அந்த இதுலேயும் இதை சேர்த்துருவாங்க. ஸோ இப்படி சேர்க்க என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு செயின் மாதிரி அது உருவாயிடுது. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, முதல்ல பதியப்படுற தகவல் யாராலையும் அவ்வளோ மாற்ற முடியாது. ஏன்னா ரெண்டாவது, இப்போ நீங்கள் முதல் தகவலிருந்து ஒரு சின்ன குறிப்பு எடுத்து நம்ம ரெண்டாவது தகவலோடு சேர்த்து பதியும் போது, நான் இப்போ மாற்றணும்னு நினச்சேன்னா ரெண்டாவது தகவலையும் மாற்றணும், முதல் தகவலையும் மாற்றணும். இப்படி நான் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான தகவல்களை பதியப்படுத்தும் போது என்னால் ஏதாவது ஒரு 10வது தகவலை நான் மாற்றணும் அப்படின்னா நான் எல்லாத்துலேயுமே மாற்றினா தான் மாற்ற முடியும். ஸோ அதனால் நீங்கள் தகவல் பதிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை மாற்ற முடியாது. அதுதான் பிளாக் செயினுடைய அடிப்படை தத்துவம். இப்போ இதை இந்த தத்துவத்தை அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, டிஜிட்டல் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லி பிட்காயின் அதெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது அடுத்த ரவுண்ட் வரும்போது நான் சொல்கிறேன்.
அடுத்து வந்து ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் பற்றி சார் சொன்னார். இப்போ இந்த ஒரு தகவல் நீங்கள் பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை மாற்ற முடியாது. இதை வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கான்ட்ராக்ட்ஸுங்கிறது ஒரு ஒப்பந்தம். அந்த ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் யாரும் மீறக்கூடாது. ஸோ ஒப்பந்தத்தை வந்து நம்ம வந்து எல்லாரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி பண்ணுறது. இது வந்து எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தில் இருக்கிறதுனால இப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பணம் பரிவர்த்தனை நடக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தகவலை பதிவு பண்ணிட்டீங்க ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டில் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பணம் வந்து அடுத்த அக்கௌண்ட்டுக்கு மாறிடும், இல்லை அந்த அடுத்தது விற்றுடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து சார் வந்து என்எஃப்டி பற்றி புதுசாக அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் சொன்னார். இது எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு தெரியல. அட்லீஸ்ட் நான் ரொம்ப 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 என்ன சொல்கிறது, ஒரு ரொம்ப சாதாரணமாக விளக்குறேன். அதை நீங்கள் எப்படி பார்த்துக்கலாம். எல்லோரும் கரகாட்டக்காரன் படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துருக்கீங்களா? கரகாட்டக்காரன் ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்க்கல? யாருமே பார்க்கலையா? பார்த்துருக்கீங்க. சரி, ரைட். அதில் ஒரு சிவப்பு கலர் காரை தள்ளிகிட்டே வருவாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? சரி, ரைட்டு. அதில் வந்து ஹீரோ கேட்பார், இந்த காரை எதுக்கு வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்லுவார், இந்த கார் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜமீன்தார் வச்சுருந்தாரு, அதுக்கு முன்னாடி அவர் மந்திரி வச்சுருந்தார், அவர் வச்சுருந்தார், இவர் வச்சுருந்தாரும்பார். இப்போ இந்த தகவல்லாம் வந்து உறுதிப்படுத்தணும்னு வச்சுங்களேன். உண்மையிலே அவங்களாம் வச்சுருந்தாங்களா, அந்த கார் வந்து கரெக்டாக வச்சுருந்தாங்களா அப்படின்னா யார் அந்த காருடைய ஓனர், அந்த காருடைய யார் முதல்லேருந்து வாங்கினாங்க அப்படின்றது தகவலை பதிவு பண்ணிட்டா அது உங்களுக்கு பிளாக் செயின் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ யார் அந்த காரை வந்து அந்த முதல் தேதியில் யார் வச்சுருந்தா இன்னைக்கு தேதியில் யார் வச்சுருக்காங்க அந்த காரை அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு புதிய பதிவுப்படும். ஸோ இது வந்து என்எஃப்டி, நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு என்ன அடிப்படை தத்துவம் எல்லாமே இதுக்கெல்லாம் வந்து பிளாக் செயின் தான். பிளாக் செயின்றது ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு தகவலை நீங்கள் பதிஞ்சிட்டிங்கன்னா அந்த தகவலை திருப்பி யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அவ்வளோதான். அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் இது. ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து விவசாய நிலங்களுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். விவசாய நிலங்களுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த நிலம் வந்து யாருடைய பேரில் இருக்குது, இந்த பட்டா வந்து யாரோட பேரில் இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க யாரோட பேரில் இருந்தது, அதுக்கு முன்னாடி யார்கிட்ட இருந்தது. இப்போ வந்து நம்ம இது இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்காய்க்கு முன்னாடி சுதந்திர காலத்துக்கு முன்னாடி யார்கிட்ட இருந்தது அப்படின்ற வரைக்கும் நம்ம தகவல் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு வெளிச்சத்துக்கு கொண்டாந்துறதுனால யாரெல்லாம் இந்த பொருளை வந்து வச்சுருந்தாங்க அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சதுனால நம்ம வந்து அதனோட இதை சேஃப்டியாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது, இப்போ நான் வந்து மதுரை மல்லிகைப்பூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ உண்மையிலேயே மதுரையிலேருந்து எடுத்துப்பட்ட மல்லிகைப்பூ தான் பெங்களூரில் கிடைக்கிது மதுரை மல்லிகைப்பூ. ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கேருந்து டேக் பண்ணி இந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம பிளாக் செயினில் போட்டு ஸோ அதை வந்து நம்ம ஷிப்பிங் பண்ணும்போது இது வரும். அதே மாதிரி யாரோ இங்கே வந்து மத்தியானம் சேலை பற்றி நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ இங்கே வந்து மதுரையில் ஃபேமஸாக இருக்கிற சுங்கடி புடவைகளை வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை பிளாக் செயினில் பதிவு பண்ணி அது உண்மையிலேயே எந்த இடத்துல இருந்து அவங்க நூலை சோர்ஸ் பண்ணாங்க, எந்த இதை பண்ணாங்க அப்படி நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா வரிசையாக அது வந்து போகும். இதுதான் இப்போதைக்கு இருக்கிற இந்த இது. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். ஸ்ரீனிவாஸ். ஓகே, குட் ஆஃப்டர்நூன். எத்தனை பேர் இங்கே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்? நோ, எம்பிஏ இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து பிளாக் செயின் 2 லேயர் இருக்குது. ஓகே, உங்களை போட்டு போர் அடிக்க விரும்பல. டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லெட்ஜர், ஸ்டேட் மிஷின், ஆல் தட் கன்சென்சஸ் அல்காரிதம் அதெல்லாம் விடுங்க. பிளாக் செயின் இந்த வார்த்தை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இதுக்கு முன்னாடி, இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஓகே, நான் வந்து ஒரு 2 minutes வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நம்ம ஒரு ரியல் லைஃப்பில் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எடுத்துக்கிடுவோம். நான் வந்து ஒரு காரை விற்க போகிறேன், சரிங்களா? நான் வந்து செல்லர், இவர் வந்து பையர், சரிங்களா? என்னோட காரோட வேல்யூ வந்து 10 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம். இவர் வந்து 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து வாங்க போறாரு, இந்த காரை வாங்க போறாரு. ஆனா அந்த 10 லட்சத்துக்கு வந்து 5 லட்சம் ரூபாய் வந்து பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்குறாரு. அதான் புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப 3 பார்ட்டி வந்தாச்சு. நான் வந்து செல்லர்னு ஒரு பார்ட்டி, அவர் தான் பையர் பார்ட்டி, அண்ட் தேர் இஸ் அ பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன். இதான் ரியல் லைஃப். நான் பிளாக் செயின்லாம் பேசவே இல்லை, ரியல் லைஃப். நம்ம 3 பேரும் சேர்றோம். எனக்கு முன்ன பின்ன இவரை தெரியுமா? தெரியாது. ஆனா நானும் இவரும் ஒரு ஒப்பந்தம் வச்சுக்க போறோம். நீங்க கான்ட்ராக்ட், ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் வேணும், கரெக்டுங்களா? இவர் வந்து 5 லட்சம் ரூபாய் பேங்க் லோன் வாங்க போறாரு. அவன் பேங்க்காரன் என்ன பண்ணுவான்? எங்கிட்டேருந்து உள்ள ஆர்சியை பார்த்துட்டு ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்லாம் நடந்திருக்கான்னு பார்ப்பான், ரிஸ்கை பார்ப்பான். ஒரு பேங்க்காரன் வந்து 5 லட்சம் ரூபாய் வந்து வெஹிக்கிள் லோன் கொடுக்கணும்னாக்க ரிஸ்க் எல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ ஃபார் அஸ் டு ஃபுல்ஃபில் திஸ் டிரான்சாக்ஷன், நம்பர் 1, 3 parties are involved.
அந்த 3 பார்ட்டி ஒருத்தர் தெரிஞ்சு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. We call it as partially trusted or non-trusted parties. இவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டுனாக்கா partially trusted, அதுக்காக நான் வந்து ஓசியா கொடுப்பேன், நான் கொடுக்க மாட்டேன். partially trusted. பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து நான் ட்ரஸ்டட். ஸோ இது வந்து ரியல் வேர்ல்டில் வந்து அன்றாடம் இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம விற்கிறோம் வாங்குறோம், காரை விற்கிறோம் வாங்குறோம், வாட் எவர் இட் இஸ், தெர் ஆர் மோர் தென் 2 or 3 or 4 பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ். இதை அப்படியே எடுத்துக்கங்க. ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும்போது நான் விற்கிறேன், ஓகே, அதோட ரெக்கார்டு இருக்கு இல்லையா, நான் வந்து ஒரு நோட் புக்கில் எழுதிக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ஓகே மார்ச் 8ஆம் தேதி தெரியல, மார்ச் 8ஆம் தேதி 12:30 மணிக்கு வந்து இவர்கிட்ட வந்து காரை வித்துட்டேன். இவர் வந்து எனக்கு செக் கொடுத்துருக்கிறாரு, இந்தியன் பேங்க் செக்கு, இத்தனை ரூபாய் கொடுத்துக்கிறாரு. இட்ஸ் அ போஸ்ட் டேட்டட் செக். ஓகே, இந்த ரெக்கார்ட் ஆஃப் திஸ் டிரான்சாக்ஷனை வந்து நான் ஒரு நோட் புக்கில் எழுதுவேனா? அதே மாதிரி ஒரு பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன பண்ணுவான், இவருக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணுவான். என்ன பண்ணுவான், நான் இந்த காரோட ஆர்சியை வந்து வெரிஃபை பண்ணிட்டேன், அதோட லீன் என்ன இருக்கு, எக்ஸிஸ்டிங் லீன் ஏதாவது இருக்கா, இதோட ரிஸ்க் என்ன, அதோட ஆக்சிடென்ட் ஹிஸ்டரி என்ன, இதெல்லாம் பேங்க்ல உள்ளமா ரெக்கார்ட் பண்ணுவான். கரெக்டா? ஸோ அது வந்து பேங்கோட லெட்ஜர்ல போகும். லெட்ஜருங்கிற ஒரு இங்கிலீஷோட வச்சுக்கோங்க, லெட்ஜர் அக்கௌண்டிங் லெட்ஜரை வச்சுக்க வேண்டாம். ஒரு எங்கேயோ ஒருத்த எழுதுவான். அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு நோட் புக் எழுதுவேன். இவர் என்ன பண்ணுவாரு, காரை பார்த்துட்டு காரோட வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பம்ப் இருக்கு இது இருக்கு, இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து இந்த செக்கை கொடுத்துட்டேன், போஸ்ட் டேட்டட் செக்கு, கார் வில் பி டெலிவர்ட் ஆன் March 15th ஆஃப்டர் த செக் கெட்ஸ் ரியலைஸ்ட். அவர் வந்து அவரோட ரெக்கார்ட் புக் கீப்பிங் எழுதுவார். இது வந்து இன்னும் நான் பிளாக் செயினே பேசல, ரைட்? அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய விஷயம். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? இதே தான் பிளாக் செயின் செய்யப்படுது. ஓகே, இன் அதர் வேர்ட்ஸ், பிளாக் செயின் enables 2 or more trusted or non-trusted parties to be able to successfully or unsuccessfully, ஏன்னா வந்து ஒரு ஒத்துக்காம போலாம்ல, unsuccessfully execute a digital transaction. Okay, and that is done through contracts. ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒன்று இல்லைங்களா, கான்ட்ராக்ட் could be the RC book உள்ள டேட்டா. ஓகே, ஸோ the digital டேட்டாவை நினச்சிக்கோங்க. Those contracts are very important for validation, right? So blockchain involves multiple parties, trusted or non-trusted, to execute a digital transaction and to record those details in a ledger or ledgers. Such ledgers are distributed. Na, it could be physically distributed in multiple computers, multiple networks, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. பட் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னாக்க, அந்த டிரான்சாக்ஷன் லெட்ஜர்ல போய் எழுதுறோம் இல்லைங்களா, nobody owns that. அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ பிளாக் செயின் என்ன செய்யுது, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்குது. கார் வாஸ் சோல்டு பை விஜய் on March 8. Car was purchased by Sir on March 12th. Check was issued, successfully remitted, banking system successfully validated. All those transactions went into the ledger or ledgers, and nobody owns those transactions in those ledgers. So we have created something called an ecosystem which allows an additional party. For example, a government wants to look at this transaction whether it is valid or not. Even Kudtavar vandu terrorist, Vijay is a terrorist, probably he sold something, right? So blockchain also introduces transparency. இதோடு நிப்பாட்டிக்கிறேன். நம்ம வந்து distributed ledger எப்படி, state machine, consensus algorithm அப்புறம் பேசலாம். But have you understood? Does it make sense? இவ்வளவுதான். நம்ம லெட்ஜர் எப்படி உருவாது சார் சொல்லிட்டாரு, அதெல்லாம் அப்புறம் பேசுவோம். பட் திஸ் ஆல் ஐ வாண்டட் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். See, all these are very good words, but practically putting this in the system is not easy. Exactly. That requires a lot of computation, lot of cryptography is involved, lot of computer science people are involved. See, finally, when we say it should be transparent, it should be digital, DLT and everything, how it gets done? You will have another minimum 10 technologies are required.
That is the role of Ramaguru and people who are, he is basically a computer science person. So Ramaguru can tell about little bit on technical challenges, what you are feeling and implementing this and show the user. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாருமே சார் வந்து பிளாக் செயினை பற்றி பேசிக்ஸ் இங்கிலீஷில் சொன்னார், தென் தே பில்ட் அப் ஆன் இட். ஸோ நான் சார் விட்டதுலேருந்து ஒரு ஸ்டெப்பை எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ இப்போ ஒரு சேலஞ்ச் ரியல் டைம்லேயே பேசுவோம், இந்த டெஃபினேஷன்ஸ்குள்ளே போனேன். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அவர் எனக்கு கார் கொடுக்குறாரு ரியல் டைமில், அவர் லெஜரில் எழுதிக்குவார், பேங்க் அவங்க லெஜரில் ஒன்று எழுதிக்குவாங்க, நான் என் லெஜரில் ஒன்று எழுதிக்குவேன். இப்படி தான் ட்ரெடிஷ்னல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கரெக்டாக? இப்போ நான் சார் கிட்ட 5 லட்ச ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன், அவர் புக்கில் 2 லட்சம் தான் எழுதியிருப்பாரு. இப்போ நான் அதை கரெக்டாக நோட் பண்ணாட்டி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போன என்ன சொல்லுவார், நீ 2 லட்சம் தான் கொடுத்த, மீதி 3 லட்சம் கொடுக்கலம்பாரு. இப்போ அங்கதான் லெட்ஜர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஆனால் என்னது, ஒரே லெட்ஜர் தான் இருக்குது. சாரும் அதே லெட்ஜர்ல தான் எழுதுவாரு, பேங்க் மேனேஜர் அதே லெட்ஜர்ல தான் எழுதுவாரு, நானும் அதே லெட்ஜர்ல தான் எழுதுவேன். இப்போ இதுல ப்ராப்ளம் என்னன்னா, உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற ஃபைலை நீங்க எடிட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? இப்போ ஃபைல் எங்க இருக்குது? அதான் சார் என்ன சொன்னாருன்னா, நோ ஒன் ஹோன்ஸ் திஸ் ஃபைல். ஏன்? ஃபைல் அவர் கம்ப்யூட்டர்லயும் இருக்குது, என் கம்ப்யூட்டர்லயும் இருக்குது, பேங்க் மேனேஜர் கம்ப்யூட்டர்லயும் இருக்குது. இப்போ நான் டிரான்சாக்ட் பண்றேன், சார் தான் எனக்கு கார் விற்கிறாருன்னா அவர் சொல்ற அந்த டிரான்சாக்ஷன் அவரோட கம்ப்யூட்டர்லயும் ரெக்கார்ட் ஆகணும், பேங்க் மேனேஜரோட கம்ப்யூட்டர்லயும் ரெக்கார்ட் ஆகணும், என் கம்ப்யூட்டர்லயும் ரெக்கார்ட் ஆகணும். அவர் கம்ப்யூட்டர்ல அவருக்கு பர்மிஷன் இருக்குது, மாடிஃபை பண்ணுவாரு. பேங்க் மேனேஜர் கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி மாடிஃபை பண்ணுவாரு, என் கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி மாடிஃபை பண்ணுவாரு. ஸோ அங்கதான் இந்த டெக்னிக்காலிட்டியோ இல்ல கிரிப்டோகிராஃபியோ அந்த அவங்க சொன்ன கன்சென்சஸோ, கன்சென்சஸ்ங்கிறது தேவையில்லை. பட் ஆனால் சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். இப்போ ஆஃப்டர்நூன் மத்தியானம் நம்ம திரும்ப செஷனுக்கு போகலாமா போவேணாமா அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? எப்படி முடிவு பண்ணுவீங்க? எதிர ஒரு லீடர் இருப்பாரு. கரெக்டா? அந்த லீடர் வந்து போவேண்டா அப்படின்ட்டு நீங்க எல்லாரும் போக மாட்டீங்க. அது வந்து லீடர் பேஸ்ட் கன்சென்சஸ். ஓகேவா? இல்லாட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து கை தூக்குவீங்க, மெஜாரிட்டியா யாரு ஓட் பண்றாங்களோ அந்த டெசிஷனை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? இப்ப இந்த சேஞ்ச் இவரு அந்த ரெக்கார்ட்ல போடுறாரு. இப்ப அது வந்து அவருக்கு பிரயோஜனம், ஸோ அவரும் சீட் பண்ணலாம். ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட். எனக்கும் பிரயோஜனம், நானும் சீட் பண்ணலாம். பேங்க் மேனேஜருக்கும் பிரயோஜனம், அவரும் சீட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக யார் பாப்பா? நாங்க 3 பேர் பாப்போமா? அதர் பீப்புள் இந்த நெட்வொர்க் தான் செக் பண்ணுவாங்க, இவங்க சொன்ன டிரான்சாக்ஷன் கரெக்டா அப்படின்னு யார் பார்ப்பாங்கன்னா, இந்த அவர் சொன்ன எக்கோ சிஸ்டம்ல இருக்கிற மற்ற பீப்புள் பார்த்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. இப்போ வெரிஃபை பண்றதுக்கும் அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் வேணும். ரெண்டாவது, அவங்க வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஓகே இப்போ நாங்க 3 பேர் இருக்கோம், நாங்க 3 பேர் ஓட் பண்ண முடியாது, இன்னொரு 6 பேர் இருக்காங்க. அந்த 6 பேர்ல மினிமம் 4 பேர் வந்து இவங்க ஜென்யூனா தான் டிரான்சாக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. லைக் அ விட்னஸ். பத்திரத்தில் விட்னஸ் கையெழுத்து போடுவீங்களா? ஸோ அவங்க விட்னஸ் போடுறாங்க. மேக்ஸிமம் நெட்வொர்க்கில் இருக்கிற எவ்வளோ பேர் ஒத்துக்கிட்டாங்களோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ இப்போ பேங்க்குக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஃபீ கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவோம், இதை வெரிஃபை பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஃபீயை கொடுத்துருவோம். ஸோ இதுதான் இன் சிம்பிள் ஆஃப் வாட் நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கிற அந்த பிளாக் செயினுங்கிறது. இப்போ அவங்க சொன்னதில், சார் சொன்னதில் ஒரு பாயிண்ட் ஐ வாண்டட் டு ஹைலைட். எல்லாருமே வரவங்க போறவங்க எல்லாமே எந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்தாலும் பிளாக் செயின் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ சார் சொன்னதில், ஈவன் குப்தா சார் சொன்னதுலையுமே பார்த்தா ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. இவர் எனக்கு நல்லா தெரியும். 500 rupees கொடுக்குறேன், பிளாக் செயின் எல்லாம் தேவையே கிடையாது, பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கிட்டா கூட போதும். Because he is not going to cheat me. Blockchain is required only when you are transacting with more number of people whom you partially trust or don't trust. நம்மளுக்கு அது ஒரு மேஜர் யூஸ் கேஸ் பார்த்தா சப்ளை செயின். ஏன்னா சப்ளை செயின் தான் பார்த்தா ஸ்ட்ராபெரி எங்கேயோ ஃபாரின் கண்ட்ரியில் விளைஞ்சிருக்கும். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அந்த பொருள் வந்து ஒரு இடத்துல விளையும், ஆனால் மார்க்கெட் வேற இடத்துல இருக்கும். ஸோ அந்த பொருள் இங்கே தான் விளைஞ்சிச்சா? இப்போ நீங்கள் இந்த வாட்டர் கேன் எடுத்து ஒரு QR கார்டு இருக்கும், ஸ்கேன் பண்ண என்ன சொல்லும், இந்த வாட்டர் கேன் இதோட ரா மெட்டீரியல் இங்கே வாங்கப்பட்டது, இது இங்கே வாங்கப்பட்டது, அது அங்கே வாங்கப்பட்டது. இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் அது தேவை. கரெக்டா? எல்லாத்துக்கும் தேன் வேணாம், பிராண்டட் தேன் தான் வேணும். கரெக்டா? எவ்ரிதிங் இஸ் பிராண்டட். எல்லாத்துக்கும் ஆர்கானிக் ஐட்டம் தான் வேணும். பட் அது ஆர்கானிக்கா இல்லையான்னு எங்க கண்டுபிடிப்பீங்க? கரெக்டா? மைசூர் சாண்டல் தான் வேணும். ஆனா there is a larger scam around மைசூர் சாண்டல்.
வேற ஒரு கம்பெனி வந்து மைசூர் சாண்டல்காரனுக்கு தெரியாம மைசூர் சாண்டல் சோப்பு 10 வருஷம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வித்துட்டு இருந்திருக்கான். பிளாக் செயின் இருந்துச்சுன்னா யூ வுட் ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் தட். ஓகேங்களா? ஸோ வித் தட் ஐ திங்க் வி வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட். வெரி நைஸ். ஸோ அங்கே தான் இந்த டெக்னிக்காலிட்டியோ இல்லை கிரிப்டோகிராஃபியோ அந்த அவங்க சொன்ன கன்சென்சஸோ, கன்சென்சஸ்ங்கிறது தேவையில்லை. பட் ஆனால் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். இப்போ ஆஃப்டர்நூன் மத்தியானம் நம்ம திரும்ப செஷனுக்கு போகலாமா போவேணாமா அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? எப்படி முடிவு பண்ணுவீங்க? எதிர் ஒரு லீடர் இருப்பார். கரெக்டா? அந்த லீடர் வந்து போவேண்டா அப்படின்ட்டு நீங்கள் எல்லாரும் போக மாட்டீங்க. அது வந்து லீடர் பேஸ்ட் கன்சென்சஸ். ஓகேவா? இல்லாட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து கை தூக்குவீங்க. மெஜாரிட்டியா யாரு ஓட் பண்றாங்களோ அந்த டெசிஷனை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? இப்ப இந்த சேஞ்ச் இவரு அந்த ரெக்கார்ட்ல போடுறாரு. இப்ப அது வந்து அவருக்கு பிரயோஜனம். ஸோ அவரும் சீட் பண்ணலாம். ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட். எனக்கும் பிரயோஜனம், நானும் சீட் பண்ணலாம். பேங்க் மேனேஜருக்கும் பிரயோஜனம், அவரும் சீட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டா யார் பாப்பா? நாங்க 3 பேர் பாப்போமா? அதர் பீப்புள் இந்த நெட்வொர்க் தான் செக் பண்ணுவாங்க. இவங்க சொன்ன டிரான்சாக்ஷன் கரெக்டா அப்படின்னு யார் பார்ப்பாங்கன்னா இந்த அவர் சொன்ன எக்கோசிஸ்டம்ல இருக்கிற மற்ற பீப்புள் பார்த்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. இப்போ வெரிஃபை பண்றதுக்கும் அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் வேணும். ரெண்டாவது, அவங்க வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஓகே இப்போ நாங்க 3 பேர் இருக்கோம், நாங்க 3 பேர் ஓட் பண்ண முடியாது, இன்னொரு 6 பேர் இருக்காங்க. அந்த 6 பேர்ல மினிமம் 4 பேர் வந்து இவங்க ஜென்யூனா தான் டிரான்சாக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. லைக் அ விட்னஸ். பத்திரத்தில் விட்னஸ் கையெழுத்து போடுவீங்களா? ஸோ அவங்க விட்னஸ் போடுறாங்க. மேக்ஸிமம் நெட்வொர்க்கில் இருக்கிற எவ்வளோ பேர் ஒத்துக்கிட்டாங்களோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ இப்போ பேங்க்குக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஃபீ கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவோம்? இதை வெரிஃபை பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஃபீயை கொடுத்துருவோம். ஸோ இதுதான் இன் சிம்பிள் ஆஃப் வாட் நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கிற அந்த பிளாக் செயினுங்கிறது. இப்போ அவங்க சொன்னதில், சார் சொன்னதில் ஒரு பாயிண்ட் ஐ வாண்டட் டு ஹைலைட். எல்லாருமே வரவங்க போறவங்க எல்லாமே எந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்தாலும் பிளாக் செயின் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ சார் சொன்னதுல, ஈவன் குப்தா சார் சொன்னதுலயுமே பார்த்தா ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. இவர் எனக்கு நல்லா தெரியும். 500 rupees கொடுக்குறேன், பிளாக் செயின் எல்லாம் தேவையே கிடையாது, பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கிட்டா கூட போதும். பிகாஸ் he is not going to cheat me. Blockchain is required only when you are transacting with more number of people whom you partially trust or don't trust. நம்மளுக்கு அது ஒரு மேஜர் யூஸ் கேஸ் பார்த்தா சப்ளை செயின். ஏன்னா சப்ளை செயின் தான் பார்த்தா ஸ்ட்ராபெரி எங்கேயோ ஃபாரின் கண்ட்ரியில் விளைஞ்சிருக்கும். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அந்த பொருள் வந்து ஒரு இடத்துல விளையும், ஆனால் மார்க்கெட் வேற இடத்துல இருக்கும். ஸோ அந்த பொருள் இங்கே தான் விளைஞ்சிச்சா? இப்போ நீங்கள் இந்த வாட்டர் கேன் எடுத்து ஒரு QR கார்டு இருக்கும், ஸ்கேன் பண்ண என்ன சொல்லும்? இந்த வாட்டர் கேன் இதோட ரா மெட்டீரியல் இங்கே வாங்கப்பட்டது, இது இங்கே வாங்கப்பட்டது, அது அங்கே வாங்கப்பட்டது. இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் அது தேவை. கரெக்டா? எல்லாத்துக்கும் தேன் வேணாம், பிராண்டட் தேன் தான் வேணும். கரெக்டா? எவ்ரிதிங் இஸ் பிராண்டட். எல்லாத்துக்கும் ஆர்கானிக் ஐட்டம் தான் வேணும். பட் அது ஆர்கானிக்கா இல்லையான்னு எங்க கண்டுபிடிப்பீங்க? கரெக்டா? மைசூர் சாண்டல் தான் வேணும். ஆனா தேர் இஸ் a largest scam around மைசூர் சாண்டல். வேற ஒரு கம்பெனி வந்து மைசூர் சாண்டல்காரனுக்கு தெரியாம மைசூர் சாண்டல் சோப்பு 10 வருஷம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வித்துட்டு இருந்திருக்கான். பிளாக் செயின் இருந்துச்சுன்னா யூ வுட் ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் தட். ஓகேங்களா? ஸோ வித் தட் ஐ திங்க் வி வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட். Very nice. See, several people there we will tell about how you can use it. And for the technology, for example, now I am feeling that the smart city, everywhere that smart city is coming, smart city is having several components. In each component, I feel that there can be a contribution of the blockchain. That you people have to find out what is the application of the blockchain, where you can use it, where there is a no trust. But mostly now become no trust area everywhere. So you can see that one day or other this blockchain will be useful everywhere. I don't know exactly where this is going to happen. And I recently found that Puducherry, that electrical smart grid also this is using for electricity management. So some innovative applications are there. Actually, as an MBA student, mostly they are all you should understand where this is really useful or not. That can be your case study. And organizers, do we go for second round or you want to stop us? Questions? No second round for you. Add to what sir said. Remember, you're all MBA people. You're going to become entrepreneurs and all that, right? Blockchain will enforce transparency. அதுதான் பாயிண்ட். அதனால தான் கவர்மெண்ட்ல வந்து பிளாக்செயின் ஏன் யூஸ் பண்றாங்கன்னாக்கா
ப்ராப்பர்ட்டி செல்லிங், ப்ராப்பர்ட்டி பையிங், ரெஜிஸ்டார் உட்காந்துருக்கான், டாக்குமெண்ட்ரான். பிளாக் செயின் வில் என்ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி பிகாஸ் ledgers are decentralized, nobody owns it. அந்த பாயிண்ட் தான் ஞாபகம். Yeah, Balaji also one more point. ஸோ பேசிக்கலாக இன்டெகிரிட்டி. ஸோ சார் டிரான்ஸ்பரன்சின்னு சொன்னார். இன்டெகிரிட்டி இஸ் another keyword that we use. ஸோ பிளாக் செயின் will enforce integrity and transparency. அதாவது இன்டெகிரிட்டின்றது தான் நான் அந்த தகவலை மாற்ற முடியாதுன்னு சொன்னேன். ஒன்ஸ் யூ புட் தென் இட் இஸ் வேர். I see also one point. Only one point. Since like when sir was talking, he was telling about the perspective. Okay. And since it's more of business opportunity, what blockchain NFT பத்தி சார் சொன்னாரு. நீங்க நல்லா பாட்டு பாடுவீங்களா, நல்லா படம் வரைவீங்களா, you can draw, create it as an NFT and put it on blockchain, people will buy. Yes. ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, இது வந்து இந்தியா எங்கேயோ இல்லை, ஐ திங்க் இந்த லோகேஷ் கனகராஜோட ஒரு விஜய் மூவி, ஐ திங்க் விக்ரம் மூவி, ஐ திங்க் கமலஹாசன், அந்த மூவி இஸ் அவைலபிள் as an NFT. AVM சினிமாஸ் along with அந்த இத்தீரியம்னு ஒரு பிளாக் செயின் இருக்குது, அவங்க கூட கொலாபரேட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா சிவாஜி படத்தோட ஃப்ரேம்ஸை வந்து NFT இஷ்யூ பண்ணாங்க. ரஜினிக்கு உலகம் ஃபுல்லாக ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, கரெக்டா? AVM is the person who, AVM is the production house which created the movie, which means they own the movie legally, கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ AVM என்ன சொல்றான், இந்த 10 seconds சிவாஜி the boss and the 10 seconds clip-ஐ they are telling that sir is also one of the authentic owner, I am also one of the authentic owner. அதெல்லாம் AVM. இப்போ they are telling that அந்த 10 seconds clip-ஐ நீங்க ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னா நான் உண்மையான ரஜினி ஃபேனாக இருந்து காசு இருந்தால் வாங்கிக்குவேன். ஸோ நவ் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வித்த படத்துக்கு காசு ஆக்கியாச்சு, அதை மறுபடியும் காசாக்கலாம். So that was telling digital economy, how it will improve blockchain can be a research topic for you people. We can take 2 questions from you, not more than 2. India, like digital payment method has been very normalized in India these days, like Google Pay, Phone Pay we are using. So what do you think about cryptocurrency? Will it get normalized in India also? Like as of now, we don't have any regulations by the central authority. Maybe in other countries, like it is legal these days, and people are traders are buying cryptocurrency. Say Bitcoin, but in India, many investors are not spending their money in cryptocurrencies. So are we lagging behind in that case? What happens suppose in the future it becomes normalized in India also and we are lagging behind compared to other countries? The answer, I don't want to answer the exactly one question. One is the panel is discussing on blockchain technology, and I always distinguish between blockchain technology and cryptocurrency. We wanted to use for this panel, sorry, that I don't want to go into debate of this cryptocurrency is valid in India, when it will be valid, because that is a offshoot of the blockchain technology. Exactly. We wanted to study as an academician, and you can look at our curriculum, we never include cryptocurrency because it is debatable. So what, as a technologist, me and Ramaguru and my students will also join with it. Our interest is on blockchain technology, how it can be used. Somebody using, but I am not a policy maker to answer this question. Sorry, Mr. What sir said, right? The question was whether cryptocurrency is very much possible in India or not. That is your simple question, right? As sir rightly said, we have to clearly differentiate between the cryptocurrency and the money, whether using crypto or NFTs or whatever it is. That is one end. There are enough and more problems on cryptocurrencies. When we talk about vulnerabilities and security, you'll be able to understand. That's topic. Having said that, such type of blockchain exchanges in India could come in if there's some level of regulatory governance. Okay, இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா RBI does a beautiful job of governance. The banking systems today in India are beautifully done by RBI governance. Such kind of governance can come in, but time alone will be able to just to add to what sir said. Okay, sorry. So I diverted your question to the other. One more question. Not an exact answer, but already, if you look at Reserve Bank of India, what sir mentioned, they are not going to regulate whatever is existing maybe, but Government of India, which is RBI, has already had a project, pilot project on central bank digital currency, CDBC. You can check on that. Okay, I think you satisfied with that answer. One more question. Last question.
this side, the better half. Any question from this side? This side or any side? I think no. Then Balaji want to add one more point. ஒரே நிமிஷம், நீங்கள் உங்கள்கிட்ட எந்த கேள்வியும் வராதனால நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். சார் சொன்னார் அந்த படத்தில் வந்து நம்ம ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு மொட்டத்தில் தட்டி இது பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அப்புறம் இன்னும் சார் வாங்கிக்கிறாரு அப்படின்னா, ஸோ அவர் வாங்குறது உண்மையா அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி. இப்போ ஆக்சுவலாக அமிதாப் பச்சனும் இதே மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ நானும் வந்து அதே ஃபோட்டோவை காப்பி அடித்து என்னோடய சிஸ்டத்தில் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அப்போ எது உண்மை, யார் உண்மையிலே வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அரசாங்கத்தால் என்ன பண்ணுறதுனா வரைமுறைப்படுத்தப்பட்டு சட்டத்தின் வரவரைக்குள்ள வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் அவர் டிஜிட்டல் சைன் பண்ணி அதை வாங்கிட்டாரு அப்படின்னா அதை இந்தியன் கோர்ட்டில் கூட போய் நிற்கும். சப்போஸ் நான் காப்பி அடித்தேன்னா அவர் காப்பி அடிக்க விடாமல் இது பண்ணலாம். ஆனால் இதே இந்தளவுக்கு சட்ட விதிப்படிகள் வந்து மற்ற நாடுகளில் இல்லை. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து லீவரேஜ் பண்ணி அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு வேண்டுகோளையும் வச்சுட்டு கொடுத்துக்கிறேன். தேங்க்யூ. So thank you panelists for keeping the time, because I know everybody is hungry, and thank you for your questions, and I hope we have answered some of the level. That part only we can do. Yeah. Yes, sorry for that. So thank you all. Thank you for you. I think you can leave on time now. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. I request Dr. Janaki to come and felicitate the dignitaries on the dais. A big round of applause. ரஜினிகாந்துக்கும் அமிதாப் பச்சனுக்கும் பிளாக் செயினில் இருக்கிற இந்த ஸ்டார் வால்ஸ்க்கும் நல்லா கை தட்டுங்க. இதோட ஈஸியாக யாரும் பிளாக் செயின் சொல்லி தந்ததே கிடையாது. நான் பார்த்ததே இல்லை இதோட ஈஸியாக சொல்லி தந்தது. ரொம்ப தேங்க்ஸ் பேனலிஸ்ட்டுக்கு. ஆடியன்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இவ்வளோ பொறுமையாக உட்காந்து எல்லாம் கேட்டதுக்கு.